Парам-парам. Парам-парам. Да, у меня микрофон был включен. Вот тяна. Эй. Ох. Здравия всем. Надеюсь, все хорошо проходит этот денек. Гриф. Здравия с возвращением. А я продолжаю играть в финалочку. И... В прошлый раз мы пришли сюда. Не знамо куда. Случился внезапный поворот, и нас выкинули на 10 тысяч лет в прошлое. От меня спрятали красоты все. Так и не понял, что мне это место напоминает. Все-таки схожусь к мнению, предложенному в чате, что Bioshock Infinite. Но это местечко мне очень любопытно. Я вне стрима, гуляя с собакой, вспомнил, как зовут персонажа, который стал ядром Хайдалин. Ее зовут Ванат. И мы ее видели уже с ее собакой. Она где-то здесь под деревом тусовала. И она почувствовала нас, судя по всему. Что любопытно. Но, смею предположить, это из-за того, что Азим — это один из ее друзей. Ударно все друзья. Блин, вообще, Азим была частью Совета. Они там все были очень близко знакомы друг с другом. Поэтому, почему бы и нет? Вполне возможно. Так, ну что ж. Перестанем пялиться на Метсалка. Я слышал так грубо. И продолжим таки сюжетец. Подарочек обещают. Now then, our friend Hermes, aside from overseeing this facility, he also conducts his own research. Chances are he will be at the main observation hub. So let us seek him out there first. Attired as you are, however, you stand out a little too much. Our dear Emmett Salk wishes to keep a low profile for his errand, so... Do you know how to make a robe? The basic concept will do. No? In that case, Emmett Salk? No. Your responsibility. You're getting not another twinble of ether out of me. Здравия, Гриф. The way he screams sometimes. You think he wasn't a knight bottomless fond of magic? Very well. I shall make the robe, but perhaps you can assist. Come, let us search for the required material. Requisite material. В смысле, зачем для вас материал? Вы же можете просто силой мысли, у вас же есть магия творения. Вам не нужны материалы. То, что вам нужен, это эфир. Хотя, может, он просто не хочет тратить свой эфир. С другой стороны, почему? У них огромнейшие души. Какая здесь боевая музыка, отвали. Ау. Правильно. Отвали. Ага, испугался. Так, с вами всеми я определенно буду говорить. Now means now. Just be grateful, I'm even willing to wait. Стоп, а здесь есть? Есть. Ну-ка, любопытно. Кстати, Медгарсорм, смотри, ты здесь еще не был, ты этого всего не видел. Нет, ты это не застал. Я вспомнил, тут вот стоял еще один древний, с которым можно поболтать. Демокритос. Those researchers are from Academia Enider's wards of Halmarot, here to observe the state of the local flora.
I wish they would give equal attention to the ambient environment, specifically how much noise they are adding to it with their little debate. Окей. Определенно буду со всеми тут болтать. Потому что лор. Бабочки. Вероятно, что эти бабочки это местный аналог кардов эфировских, которые в наше время повсюду летают. Yes, these creatures should suffice. An aesthetic robe. I wanted to use it to capture, I will say, 2 Petalodi. There are 3 species here, I believe. Any 2 different kinds should serve. Now I should mention that the strength of the robe is tied, no pun intended, to the strength of its user. As your ether is still thin compared to ours, you'll need to weaken the Petalodi first. Good luck. Okay. Ой. Интересно, они прям коммуницируют наш стиль боя. Ау, я должен был его ослабить. Фиолетовенький. Не-не-не. Yes. Yes. Есть контакт. Думаю, голубенький. Есть второй. Чисто теоретически магия саммонеров и хиллеров, она близка к магии создания, которой они владеют. Так что, думаю, она не так уж и удивительно будет для них выглядеть. Упрощенная версия магии создания. Yeah, I've got the Petalodi. Come, let us see. Really weakened and captured bound. This Petalodi is destined to become clothing. Превращаем живых существ в одежду. Yes, these fine fellows will do nicely. And now for the spot of reversion. There. It's ready. Я думал, он просто наложит на меня гламур, он мне даст гламур. It's nothing fancy, but... Then... Oh, fuck. It's nothing fancy, but then we are trying not to stand out. Try it on the... for size. You turn living beings into clothing? Just like that? Ничего особенного, мы тоже превращаем живых существ в одежду. Want someone to be angry with us for using these creatures? Хороший вопрос. Вот это более логичный вопрос. Все-таки кто-то их здесь создал для чего-то. Oh, it's fine. There is no one around to tell us off. And besides, we can already make more... No, always make more. It'll die.
need only a tiny amount of ether. It may take some effort to get the form and composition right, but anyone familiar with the concept should be able to manage. Well and good to disguise and educated, but it won't fool anyone who can see worth a damn. Fair point. But at the very least, it should spare you unwanted attention from casual observers. MSQ speaks true. Even dressed like us, your unusual nature will be plain to those who think to look. Should someone question your presence, don't make up excuses. Much less try to explain what you actually are. No. Best to simply say that you are familiar. The question is, whose? Azim? Oh, of course, Azim's. If you say you belong to her, people will give you the benefit of the doubt for any and all outlandish behavior. Любопытно. Любопытно, что такое мнение о Азим. При этом практически у всех, с кем мы пересекались. Плюс, кажется, она единственная из совета, кто был разделен на части. Потому что часть совета, большая часть совета была превращена в Зодиарка. 3 члена совета остались неразделенными. Хайдалин, Ванат стала сердцем Хайдалин. Может, еще кто-то из членов совета стал частью Хайдалин. А Азим просто свалила. Она, видимо, чем-то была своим занята. Пока тут 3 раза конец света происходил. Сперва от катаклизма, потом от половины населения была пожертвована Зодиарку, потом еще часть по-любому была пожертвована для создания Хайдалин. Азим где-то... потом еще Хайдалин разделила весь мир на 14 кусков. Включая с Азим. Exploiting our associate's absence. Well, like the presence, absolutely. Was she here? She'd have been the first to propose the idea. And you know it. With that, your story is settled. Let us continue with our errand. Ooh. Ё, мы переодеваемся. Наверное. Такое что-то выглядит. Серьезно, это они такое носят? С другой стороны, они в Амарате говорили, что только дети носят что-то вычурное. Все остальные предпочитают абсолютно одинаковые одежды. Каст гламур. Нет. Ты. Нет. Да. Это что? И бутсы. Каст гламур. А мне интересно. О, это более темным выглядит. У меня еще кажется, красная краска с собой есть. У меня еще красная краска с собой есть. Давайте выделяться среди остальных.
die. Шик. И... Нет, еще не все. Я забыл. Тут есть второй. Тут второй есть оттенок. Ага, это масочка. Что еще у меня за цвета с собой есть? У меня всего 3 цвета с собой. Черную маску. Оставим как есть. Плюс книжка. И... Всё, мы теперь в главном халате. Переоделись. In search of Hermes. If you're ready, let us continue along with the path to Anagnorisis. The place serves as an observation hub and a research booth. Someone there should be able to point us in the direction of Hermes. Questitus acceptus. Okay. Это конь или единорог там? Это единороги. Спрыгнуть все еще нельзя. Окей. Стоило проверить. Пока больше древних я не вижу. В округе. Моноцерос. Ох, сейчас. Не сейчас денек. Там что-то красивое сзади. Колес. Привет. So much to do. So much bother involved in getting it done. I would have a familiar perform my duties instead. But even creating one in the first place is far more effort than I'm willing to expend. Лентяй. Как я могу понять? I was wondering what she was examining, but it seems to be the bush itself. Let's see if this observer knows Hermes' whereabouts. Здрасте. Мы ищем Гермеса. Yes? Can I help you? We wish to speak with Chief Hermes. Do you know where we might find him? Well now, by your mask I assume you're one of the 14. I wasn't aware there was to be a visitation. Between you and us, it's something of a surprise. Your discretion is the matter would be appreciated in the matter. I see. My lips are sealed. The chief should be out conducting observation as usual. His focus of late has been aquatic creatures, so I expect you will find him at one of the pools here. The pools, you say? Many thanks, and apologies for disrupting your work. I say, Hythaldeus. Well, I've never met Hermes. You know him well, do you not? That being the case, could you simply find him by his ether? Aye, that I can. Aye, that I could. As you know, I'm a Selk and I can discern the color of souls.
By the same token, we can also see ether quite keenly, and from great distances. With a skill, I could readily locate Hermes, but I feel that it would be a waste of an opportunity. Такое чувство, будто Хифладеус всеми силами пытается избежать траты эфира. Интересно, почему? We're here to perform an assessment, after all. By searching the ordinary way, we stand to gain insight into Elpis, and the man in charge of it. This is as much for your own enjoyment, like as not, but point taken. If you're going to accompany us, make yourself useful and help us look for Hermes. According to his profile, he has short dark hair. So you know, it's because we're in Elpis that we don't have our cowls up. A special exemption due to the need to be aware of dangerous creatures. Elsewhere, we do not exhibit our individuality. It's unseemly. This is all common sense, but I would not assume you possess any. It's a rare treat indeed to be able to search for someone by their appearance, and I thank you for the humor in me. Come, let's find our man. Не обращайте внимания на огромнейшую кринженцию у меня на поясе. Нормально. Так, я сразу вижу еще одного. Йо, я думал, это на маунте кто-то летает, а нет. Это маунт сам по себе летает. Ёжик. Спажин. Ох, блин. Ёжин, спажин. Так. What shall we do next, my little ones? A spot of sunbathing, perhaps? Интересно, могут ли они... О, я думал, это моб для убийства. Нет. Какая грустная медуза. Are you lost, my familiar friend? Anagnosis is not the safest place to wander unattended. You had best return to your master's side. Пошел ты. Губу. He seems to have a moss growing on his head. Да. Да, согласен, похоже на то. Может, не только мох. Минутку. Тут у кого-то конь. There. All is well. You are nothing to fear. My, what a curious familiar. I suppose your creator sent you here to learn our ways, and perhaps achieve some degree of enlightenment. So, what would you ask of me? Можно спрашивать. Tell me about yourself. Like most of my colleagues here in Anagnosis, I am charged with observing the various creatures in our care and assessing their stability for life on Etheris. There's enormous responsibility, of course, though the sense of achievement from bringing new species into the world makes it all worthwhile. What kind of place is this? Anagnosis is one of the most important facilities in Elpis, as it is here that we ascertain the various merits and shortcomings of various flora and fauna in our care. It derives its name from the ethos at the center of our work, that being the discovery of the creature's true nature. Only by aligning them to coexist in an environment such as this do they reveal unto us the essence of their being. Huh.
То бишь это завод по производству живых существ, которые потом, если они признаны достойными существования, их добавляют в библиотеку чертежей. Маунт, еще один. Живых существ, которые можно создать и делают их доступными для общего населения Эфериуса. Либо же населяют части Эфериуса этими существами. Йоу! Ты что здесь делаешь? Оу! Я нашел Хермеса. Я не пытался его найти. Bewinged Girl. Крылатая девочка. Hey, I have such funny faces. Так, Гермес, ты подождешь. А вон еще одного вижу. Yes. Иди сюда. Зайцы. There's never a dull moment with the Oriai. Their fondness of minerals make them highly unique, and I dare say they will be no less popular. Согласен. For a familiar, you appear quite inquisitive. Perhaps you were created to learn? Well, if there's anything you wish to do and to know, I would be glad to explain. И он не предложил ничего объяснить. Гад. Its temperament appears to be somewhat... So let it loose for a bit. А здесь больше вроде бы нет никого. Disciple of a magic. А если мы тебе сделаем... Окей. Дорого, правда. Еще мой хлам. Как хорошо, что они принимают гил. Как удобно. С другой стороны, для них гил это, скорее всего, просто... материал, который можно превратить в эфир. Окей, сойдет. Extraordinary. It's not every day I see such a charming familiar. Why? I'd much rather observe a pretty little thing like you than all these brutish creatures everyone insists on making. Книжка ее бонкнуть надо. Мемон. Мемнон. And what have we here? Неважно. Пока. Ура! Эфрит. Blasty. My role here? I specialize on observing flora. Some of the larger species, such as trees and so forth, continue to grow over the course of many centuries, which require a great deal of patience on my part. Thankfully, I'm quite content to spend my days in these idyllic surroundings. О, да, они же бессмертные. Прикиньте, вот так вот устроиться на работу, а контракт на 10 тысяч лет.
Прикольно, представляешь, заработал стажировка 10 тысяч лет. И только потом идет зарплата. Так, ладно. Гермес, я тебя нашел. Так, минутку, чаек. А я сахар насыпал в чаек. Делаем ваши ставки. Насыпал. Я думал, мы встретимся с Ванат, прежде чем с Гермесом. Ну ладно, знакомь нас с новыми персонажами. Кажется, она будет озвучена. You are... Имайхаху. Oh, У нее лапцы. different. You're different too. You and me. We're alike. Friends. I want to be... Aww. Wait. Please. Wait. Greetings and salutations. Can you hear me? What the fuck? Do not be alarmed. I mean you no harm. I wish only to hear your words, share your feelings, and know your thoughts. Где пауза? Please be friends. А? May we please be Надо было friends? заскриншотить. Ah, I see you found it. Окей. 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 Благо я стримлю, я могу откатить стрим назад и посмотреть, что она там говорила. Что конкретно она говорила. Почему стрим в таком плохом качестве? А, потому что это предпросмотр. Стримлю, я могу... Оп, оп. Замолчи, я занят. I wish only to hear your words, bear your feelings, and know your thoughts. Hear, feel, think. Это прямая корреляция с Хайделин и с песней «Ответы». Опять. Так, птичка, ты очень странная. Ты очень важна. Чем? Hythlodaeus. It's been a while. Too long, I think. Too long indeed for close collaborators. On this blessed occasion, I bring not only myself, but others who long to speak with you. Yep, здрасте. You are of the convocation. Emmet Selk at your service. Do I have the honor of addressing Hermes, Chief Overseer of Elpis? You do. You have traveled far for it. Given your facility's purpose, its remote location is something of a necessity. Would that I didn't have to rely upon a guide. Oh, you wound me. Have I not ever been an attentive and helpful friend? Oh. But moving along to more agreeable company, this one we chance to... Я в Абиссинии.
Well, you certainly have her attention. Is she one of yours, Hermes? Привет, эта игра может быть русифицирована. Для игры есть неофициальные русификаторы, которые работают как патчи, и разработчики очень... как моды. Разработчики очень не любят модификацию игры, могут забанить, если поймают тебя на этом. Но если ты никому об этом не будешь говорить и показывать, то все нормально. Многие играют с переводом. Более того, большинство русских игроков, которых я знаю, они играют с переводом. Там притом два разных перевода, один более безопасный, чем другой. Это на случай, если хочется совсем обезопасить себя. Так что да, русификаторы есть. Что это такое? Her name is Meteon. It means shooting star. Shooting star? If I may make an observation, her ether is terribly thin. I fear she might dissipate at any moment. Nor do I believe you've made a submission to the Bureau. I would remember such a concept if you had. I haven't, as you say. I judged it too early. She's a pet project of mine, still undergoing preliminary testing. Тестирование. Окей. Где игру можно приобрести на РФ? Я бы рекомендовал заполучить сперва фри-трайл с официального сайта. Сейчас могу даже кинуть. Если у меня откроется браузер. Бесплатный триал в игре просто великолепный, потому что он включает в себя оригинальную игру и два первых дополнения. Это примерно 300 часов сюжета, только сюжета, и где-то 1000, может 1500 часов контента. Этот триал не ограничен по времени игры, он ограничен только по уровню прокачки, и там есть ограничения на торговлю, вступление в кланы и тому подобное. В общем, скачиваешь триал, потом через какой-нибудь сервис покупаешь себе игру для Steam. Таким образом, у тебя твой существующий аккаунт в финалке привязывается к Steam, и у тебя появляется возможность оплачивать подписку через Steam, что во сколько? Где-то в 3-4 раза дешевле, потому что все еще действует региональная цена. Там выходит 286 рублей в месяц, кажется. Или что такое, или 386. Неважно. В разы дешевле, чем 7 или 11 фунтов стерлингов. Ну, фунтов, да, евро. Для европейского региона. Если что, можешь зайти в Discord. Я по-любому там добавлю потом возможности. Ну, скоро добавлю описание того, как, что и где приобретать в плане игр, которые я играю, которые недоступны у нас пока. Я бы рекомендовал, насколько возможно дольше, играть просто на фри-триале. Просто потому что зачем доплачивать, если такое огромное количество контента, оно просто на халяву. Естественно, просто к слову, я сейчас играю последнее обновление из основной сюжетной ветки, которая закончилась в прошлом году или позапрошлом году. Это 10-летняя сюжетная ветка. В этом обновление заканчивается. Сейчас уже новое дополнение есть, которое начинает новую 10-летнюю ветку. Так или иначе, это все спойлеры. Притом большие спойлеры, огромнейшие спойлеры. Возможно, что если это важно, то можешь просто смотреть без... Можешь слушать с отключенным видео или что-нибудь такое. Там пока нету информации о том, как получить игру, но я ее закину сегодня. Обязательно. Хорошую идею ты мне подал.
Discord. Yeah. Так, ну ладно. Продолжаемся. Тестовое создание. Rest assured that I will attend in person ere long. Very well. Being an authority on flying life forms, I appreciate that you are exacting in your work. I shall look forward to your submission. А, If we have finished with the perfunctory chit-chat, I would discuss official matters. By my coming, I trust you already anticipate the subject. да, что ты здесь делаешь? I have an inkling, yes. Please wait to the main building yonder. I shall join you as soon as I've returned these creatures to their homes. What's wrong, Hermes? An amostoma is missing. Мы ее не ели. На нас не смотреть. I may have found it. A creature with the self-same ether as those there, nestled in the boughs of a tree outside the grounds. Ха. You're saying they can climb with their sorry excuses for limbs? The fashion has been to imbue aquatic creatures with the power of flight, ever since the words of Metron created a sky-swimming fish. Хифладеус отказался искать Гермеса по его, типа, по цвету его души. Но он тут же взялся искать эту животину по цвету ее души. The Ambistomas too can fly, if only slightly, and they could conceivably climb a tree. Whether they can come down safely, however... Excuse me. I'll help too. Мне нравится, как Метеон говорит. And what are we supposed to do with this lot? May I suggest we split up? If you would be so good as to assist Hermes, Emmett Selk and I shall keep an eye on these adorable creations in the meantime. Окей. Но, прежде чем я иду, я с вами поговорю, естественно. Bitsoma was submitted to the Bureau not long ago, and I'm pleased to see it has found its way here. We'll make sure these little ones don't wander off like their adventurous fellow. Go on and lend Hermes a hand. The tenet of the awards of Metron is to create aquatic life both unique and beneficial. Aquatic. What would possess them to put these creatures in the sky? And is it even aquatic to begin with? Не знаю. Хороший вопрос. Вопрос не ко мне. Я не часть этого бюро. Красивое это место. Метеон меня интересует.
Особенно слова Тифлодеуса о том, что у нее очень тонкий эфир. Оу! Привет. Настолько тонкий, будто она вот-вот распадется. Что любопытно, потому что она не выглядит полупрозрачной, как мы выглядели, когда мы... Ну, когда у нас был тут очень тонкий эфир. Плюс... Она точно импат. Связано ли это как-то с... той энергией, которая не эфир, а та, которая на эмоции действует? Не связано? Вопрос. Привет, Метеон. Hermes, are you alright? Блин, у меня плохо с английским языком, боюсь не туда тыкнуть в той ссылке, которую ты дал. Пожалуй, дождусь руководства в Дискорде. Вообще, да, финалка известна тем, что... не только финалка, а некоторые японские игры известны тем, что у них очень плохие сайты. Очень плохо сделанные. Ну, неплохо, они просто очень старые в плане своего дизайна. Они застряли где-нибудь в начале 2000-х. It seems Hermes and Meteon have found their quarry, a creature known in this age as Ambystoma. Yet though it has been safely extracted from the tree, Hermes appears to have found himself in quite a predicament. Опять же, плохо для кого? Потому что это мы, вестерны, не разбираемся в их системах. Нет, нет, они просто плохие, они просто старые. The Ambystoma, Hermes saw it high up there. The tree. He climbed up to get it, but it jumped on him and he slipped. Everything's under control, Tress? Сейчас играю в WoW на офе. Yes. Rest assured, this is nothing new to me. I've ended up in far more compromising positions in the course of my work. Now, for your own safety, please stand back. Он сделает 4-кратное сальто вперед. Идеальное приземление. Hermes, you alright? Oh, quite alright, yes. My apologies to make you worry, Meteon. Both you and Haku. Здрасте. Говорят, я фамильяр Азим, но вы мне верьте. My Haku, you are called. An intriguing name, somehow reminiscent of a new creation. Huh? Thank you for coming after me. As for you, little one, you must be more careful. You may be able to fly, but it doesn't mean you cannot fall and hurt yourself. Oh no! I'd forgotten all about its fellows. Не, успокойся, там все в порядке. Surely? Ah, that's a relief. I must thank MSQ and Pladeus when I return to them. But first, the destruction out of his way. As Chief Overseer of Elpis, permit me to welcome you to our facility. I hope you will enjoy your time here. Ты странная. Из-за этого ты мне очень интересно. Она еще странна тем, что она здесь самая... О, не стой так близко ко мне. Она еще странна тем, что она здесь самая продвинутый фамильяр. Ambystoma stares at you unflinchingly, as if regarding something novel. Regarding
in turn, you notice that it appears to be floating, if ever so slightly. I'm glad you're safe. Remes and Amdistoma. Молодежка. Well, we mustn't keep the others waiting. Let us return to Anagnorisis. Названия местных мест будут меня мучить до конца моего... Оу. Как оно раскрывается при катании. Okay. Так, где у нас ближайший поток эфира? Ист, 300. Наверное, там. Ну ладно, туда не пойдем. Some creatures stay outside, others stay at creases, like the Ambistomas. Ктисис. Ктисис, я так понимаю, что-то по типу склада внутреннего живых существ. No more errant creatures to distract us from the matters of actual important trust. Was blissfully uneventful in your absence. The little ones were on their best behavior. My apologies for the trouble. Owing to your kind assistance, all the Ambistomas are safe and well. I will presently send them back to their place. If you would go on ahead to the main building. Upon entering, you will see a table and chairs. A meeting area. We may speak there. Very well. Take care not to let the creatures slip away again. Okay. Will you be attending as well? If so, you should join the others at the building. Okay. Интересно, могут ли они изменять свою внешность по желанию? Они точно могут изменять внешность других существ. И одежды, и всего такого. Gemstone Trader. I decided to open a shop to keep my little creation fed. My wondrous wares can be yours for the right amount of backcolored gemstones. Да-да-да, теперь я могу здесь получать. Egg of Elpis. Стоп, а я могу в эти домишки заходить? У них что-нибудь есть? Могу. Привет. Дай мне лор. Well now, what an adorable familiar you are. Who might your master be, I wonder? Не твое дело, кто вы мастер. Я сам себе мастер. Оу. Оу. Ха? Я случайно зашел в единственное открывающееся домишко с первой попытки. Nope. 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 Да. Да. Там место для обзора. Дизайн прикольный. Тут есть еще кто-нибудь где-нибудь? Окей, у них есть обычные книги. Интересно. Насчет верха? Nope. Nope.
Okay, if we lose. While MSL has been accommodating thus far, he is the one who has business with Hermes. If you wish to attend, you will have to ask his permission. Oh, вполне логично, потому что он тут единственная шишка. У нас совета. Мы далеко нет. С другой стороны, он считает, что мы создание другого члена совета, поэтому может и даст нам присутствовать. Опять эта новая композиция на фоне играет. And here is where we part ways. Нет, я хочу послушать. We will be discussing highly sensitive affairs. Only a select few may be privy to such knowledge, and that does not include someone who cannot or will not divulge their origins. Но... Расстроил Котю. What? Will I have to remove you by force? There are reasons I cannot speak freely. I have important things to say to him as well. Нет. Будем сплю. У нас есть причины, по которым мы не можем свободно говорить. Мы не можем раскрывать ему, что мы из будущего, где он мертв. Let's hear them then, these reasons of yours. Who knows? If I deem your mysterious cause worthy, I may even be inclined to offer my assistance. I do not object to her attendance. Hermes, this is highly irregular. Perhaps, but I believe she can be trusted. Meteon would not have taken to her so quickly otherwise. Почему? Почему нет? Moreover, the presence of a third party may help me to maintain composure. Почему ты волнуешься? As you wish, then. Behave yourself. Do you hear? Ты видел мои уши? Естественно, я слышу. Единственное, могу не слушать. So, it's finally happened then. Что произошло? Aye. Van Daniels declared his intention to step down and named you as his preferred successor. Оу. Он занимает новое место совета. In recognition of your knowledge and your works, the convocation is giving the recommendation due consideration. Это происходит до начала последних дней. То бишь Гермес, которого мы сейчас узнаем, это изначальная душа Ван Даниэля, с которым мы встречались. Тот, который поехавший совсем был. Его душа была неполная, поэтому он там зациклился на Алладе и его видении мира. Но все равно он был осколком души этого чела. As one who does not know you personally, I am to use my impartial eye to take your measure. And above all else, to ascertain your disposition towards the invitation. I understand that you and Van Daniel are close. He himself was once chief overseer of Elpis after all. I should not be surprised if you knew before anyone else that he wished to relinquish his office. I did. He told me that when he fulfilled his purpose, he wished to pass the torch to me. A torch you seem none too pleased to accept. Are you so averse to serving on the convocation?
Может ли он отказать? No, it's not that. For a humble researcher like myself to even be considered is an honor beyond words. No. What troubles me, what I struggle to come to terms with, is the very fact that Fan Daniel is stepping down. Does this not mean that he will return to the star? Ха? Of his own volition, yes, like so many others have before him. Оу. Return to the star? Does that mean... Yep, это именно это и значит. Это именно это и значит, Медион. Well now, that's not a word I hear often. Is that what you say here in Elpis? Mankind is the life of Atheris. Each of us, a drop of blood flowing through its veins, bearing sustenance. In our finite time upon it, 'tis our duty to make it a better place, that all who call it home, now and in future, may abide in happiness. To that end, we have dedicated ourselves to the pursuit of enlightened creation. And by our efforts did we transform this once untamed wilderness into the peaceful paradise you enjoy today. To return to the star whence we came is a privilege afforded to we who have so loved and nurtured it. A choice embraced by those who have lived their lives to the fullest, in service to our world. And when they depart upon this journey, it is beautiful, always. The 14 are no exception. 'Tis believed no occasion is more felicitous than the fulfillment of one's duty. Our office becomes our lives, and to retire is to return, or so the majority of us hold. Some few have elected to eschew custom. Окей, то бишь они не обязательно умирают после того, как сходят с престола. Mayhap you feel Fandaniel's deeds do not warrant his return. Yet you should know his accomplishments as well as any. During his time, he conceived of countless outstanding concepts. And channeling the wealth of experience he attained here in Elpis, he brought forth many new specimens. I know of all this. I do. It's just... I cannot fathom why someone so great and wise, who could still do so much good, would want to end it all. Она нервничает так же, как Граха. Oh no. I've made her upset. Forgive me. I know I requested your presence. Might I trouble you to take Meteon outside? A change of scenery would do her good. Окей. Он расстроил ее тем, что она узнала, что дорогой ему человек умер, или тем, что узнала, что он рано или поздно умрет, когда сойдет с престола, который ему назначат, либо же из-за того, что она почувствовала то, что он чувствует, и это он расстроен, и она просто, как эмпат, это ворует. Почему картина такая, что ног не видно? В смысле, угол камеры? Я специально настроил под диалоги. Must we jump at the chance to serve in the convocation? And yet... Так, пожалуйста, как это? Можно просто по центру расположить.
Это мне совсем неудобно, особенно здесь, когда все персонажи высоковаты. И боев сейчас не предвидится. Во всяком случае. Я не думаю, что здесь будут бои. Я думаю, это чисто лорная огромная локация. Don't mind us, friend. Please stand to the median. Ты скажешь. Forgive me. I will make it up to you. I promise. Ты обещал. Median? I'm sorry, my heart. I didn't mean... Oh. A walk. Perhaps we can go for a walk? Эта птица подозрительная. Hermes gets sad when he thinks about death. When others are sad, I'm sad too. That's how I am. How he made me. Окей, то бишь он сделал тебя эмпатом. But don't worry, I'm fine now. So, why did you come here? Нужно узнать про Гермеса больше. И Elpis. You wish to learn about Elpis and Hermes? Oh, I teach you. We can teach you. We can take turns. I tell you something, then you tell me something. Sounds like a bother. Sounds like fun. Нет. По графике настройки на ультрах? Да. It will be. It will be. Where to start? Ah, yes. Let's talk to Memnon. Oh, мы его встречали. You should be near the Aetheryte. I'm not good at explaining, but Memnon is. So I'll have him explain instead. Medion is now accompanying you. Шик. Я могу ее отвезти? Да, я могу ее куда-нибудь отвезти и спросить вещи. Где-нибудь еще? Блин, выделываются на своих парящих маунтах. Спустись оттуда. Что ж ты будешь делать? Что ты скажешь об этом месте? Ah, the Aetheryte. Anyone can use it to teleport anywhere. Well, maybe not anywhere. Not to the ground or other isles. For that, you need teleporters. Oh, and permission. Okay. Let's go and talk to... okay, Memnon. Memnon, привет. Ты в прошлый раз не захотел со мной общаться? Теперь пообщаешься. And what have we here? They look like a person. You have the ears and the tail of a beast. Как ты смеешь? У меня книжка, я тебя бонкну. I assume you are familiar, like Meteon. Is this something you need? It is Imaiha. Could you teach her about Elpis? Ah, a newly arrived familiar, is she? Very well. I should be glad to introduce our fair facility to you. As you know, it is mankind's duty to make the star a better place. As part of this duty, we employ creation magics to bring forth new life. However, we cannot simply release our works into the world, or it would lead to chaos. No. Any and all life forms must undergo extensive testing to determine their fitness to exist. Testing which is conducted here in Elpis. Every candidate is subjected to rigorous study, in which we identify their properties, surmise what habitats may be suitable, and speculate as to the effects they may have on the environment and other species. Should it be judged a beneficial addition to the star, it will be allowed to take its place in the world. The two of you, too, were created with the hope of making the star a better place. So heed your masters well, and be good, do you hear? We will, Memnon, we will.
Thanks for the lesson. Okay. You had a turn. Now I get a turn. Okay. Where did you come from? Блин, я не могу на это ответить. From a place facing a great threat. From the Crystarium, I guess? Окей, Crystarium ей ничего не скажет. И это будет честным ответом. Это слишком ее обеспокоит. Плюс раскроет, возможно, информацию, которую не стоит. Окей. Crystarium. Crystarium? I've never heard of it. This place is important to you. I can feel it. Oh, my power. I haven't told you about it. A creation. Let's find a creation. One not being watched. Then I'll explain my power. Окей, но сперва больше расспросов тебя. Оу. Ты опять? Что, блин, этот китоглав означает вообще? Spriggans. What are Spriggans? Мы их называем сприганами. Oh no, we call them Orei. If there's many, if it's just one, we say Oreis. Though they're cute, they can be naughty. Oh, naughty. Sometimes they run off with concept crystals, and Hermes has to run after them. Ты меня беспокоишь. Окей, я думал, это будет... Ничего не будет здесь. Окей. Oh, this creature is perfect. But I don't remember seeing it before. Perhaps it's new? Так. Мне нужно загуглить. Это китоглав? Я правильно вспоминаю название птицы? Китоглав. Да. И этого китоглава впервые начал замечать вроде бы в Shadowbringers. Если верить Медион, он не отсюда. Его здесь не было. Он пришел вместе с нами. Он как-то является частью нас. Что он такое? Anyway, I'll try reading its mind. That's my power. Okay. И? I can't read it. Or maybe there's nothing to read? Wait, please wait. I'll try again. With you this time. О, блин, не надо. У нас плохо все... У нас много плохих воспоминаний. Greetings. Can you hear me? This is my power. I can read the emotions of those around me and project my emotions to them in return. I am not actually speaking to you in your mind. Rather, you are converting my emotions into words and intention. A process performed subconsciously by intelligent life forms. This ability is vital to my mission. У тебя есть миссия? For it allows me to interact with the
intelligent beings, even should they communicate via unknown language or other nonverbal means. Whoa. Отсюда вопрос. Гермес ее создает для общения с населением Эфериса? Типа с разумными созданиями древних, которые населяют Эферис? Либо же она местный аналог зонда Voyager. И они собираются кинуть ее в космос. As a consequence, I'm clumsy at speaking. Yet though I struggle to express myself in this fashion, Hermes wants me to speak as much as possible. For everyone has thoughts and feelings that they may wish to hide. I harbor an affection for you, one that is difficult to define. Aside from the fact that you share a common trait with us, your thoughts are complex, prismatic. They draw me in and leave me wanting to know more. Yep. Она... Да, я очень хочу больше узнать. Интересно, я вообще что-нибудь пойму, если начну играть? Я лор вообще не знаю, никогда не играл. Все части, насколько я понимаю, все части финалки, у них совершенно отдельная лора, это совершенно отдельные не связанные игры. Единственное, чем они связаны, это темами, и у них есть отсылки друг на друга. И все. Потому что любую часть игры, любую часть финалки можно спокойно играть в отдельности, и ты ничего не потеряешь. В случае с 14-й финалкой, не беспокойся, лора здесь дофига, и в самом самое вступление Realm Reborn, сама изначальная игра, оно многим не нравится из-за того, что оно именно очень медленное, из-за того, что оно вводит в лор и в персонажей. Мне оно этим, кстати, очень понравилось. Тем, что объясняют практически все, что только можно объяснить. И без этого изначального, очень нудного для многих вступления, второй экспаншн, который Heaven's Ward, который считается одним из лучших сюжетных экспансов для финалки, если не самым лучшим, он был бы намного слабее. Out of the respect of your privacy, I will refrain from using my power when speaking with you. Nevertheless, I want you to know that I wish to be your friend. Aww. Друг, почему-то я не то чтобы не доверял этому синему созданию. Мне почему-то, смотря и общаясь с ней, вспоминается мем, там где этот моб из... как же они называются? Моб из Флаута с надписью «Друг». Как-то коготь. Loud. Коготь смерти. О, коготь смерти просто с надписью «Друг». Напоминает этот мем. Did you hear me? Да. Мы тебя слышали. Good. Now it's my turn again. So, what are you good at? Fighting, crafting, gathering, playing. It's a secret. Fighting, I guess, мы DPSer. Oh, fighting! That must mean you're strong. Hermes is strong too, but he doesn't like to fight, even when creatures fight him. Это повернулся.
I think we might be bothering it. Let's keep going. We'll go and see the Aonthe next. She's usually in a small building. One in the west row. О, я с ней общался. Да, я случайно зашел в единственную комнату, где она как раз и стояла. Окей. Дерб. Я пытался. Я пытался вылечить птицу от ее ступора. Не получилось. Я всего лишь ДПСер. У меня только обычный физик. Окей. Привет. Вернулись. Well, if it isn't Meteon. I see you brought a friend here today. Greetings, Aonthe. An apple. Could you make me an apple? The kind Hermes likes. Covered in syrup. I want to share it with Maya. Яблоко. Oh, Candy Devil. Hermes is certainly, partial to them. But you know you can't eat Meteon. You weren't mine to do so. But I liked it too. I like it too. It may seem that way, but it's due to your ability to share others' feelings. You taking Hermes's like for your own. In any case, I can prepare an apple right now. But I'll bring one for Hermes soon, I promise. I'm sorry, Micah. I wanted to show you my favorite thing. Then I could ask about yours, but I failed. Окей, мы скажем, что мы любим. Мы любим вгонять других людей в долги, так что они нам должны своей жизнью, а потом использовать их для совершения глобальных свершений, да. Насколько у нас? 2 континента у нас в долгах. Yeah. Oh, that's what you like. Yes, I can feel it. Your joy and happiness. And it makes me happy too. Thanks for sharing it with me, Maiha. Well, we've walked and talked a lot. Maybe Hermes has finished talking too. Shall we go and see? Okay. Это место. Не очень монетизирят. О, здрасте, мы все-таки просто закончили. What, back already, E.T.? A bit longer, and we might have snuck away without you. Ah, excellent timing. It is a refreshing constitution. It was a refreshing constitutional, I hope. Да. There you are. I can see the fresh air has done Meteon good. You might have wanted to learn about you and Elpis, so I taught her. About this place, about my power, about your favorite food. I'm not sure if that lost one... I'm not sure if that lost one will be of any use. But I do appreciate you keep Meteon company. While you were away, I finished speaking with our guests. Нужно больше чая. Finished? Hardly. You requested time to consider the invitation, so I have no choice but to occupy ourselves with an inspection of your work. My apologies. It has been decided that Emetzelk and Hefladeus will accompany me as I tend to my duties. If you wish to learn more, perhaps you would like to come too. Естественно.
I am compelled to remind you that she is in no way associated with the convocation. We simply chanced to meet it, Orpileon. There is no guarantee that the matters we'll discuss will remain private. I do not mind. You see the joy her presence brings to Meteon. I cannot imagine our mysterious friend harbors malicious intent. My haste kind, really, truly. She taught me as much as I taught her. You're Carmine, of course. You watch Hermes. You're bound to learn lots and lots. Естественно, мы пойдем. Я все-таки думаю, что она вся как-то связана с этой энергией, которая не эфир. Возможно, она может... Думаю, что она может с ней взаимодействовать, она может ее чувствовать. Может даже видеть. Поэтому она настолько хорошо ощущает эмоции. В таком случае пользы от нее будет не так уж много в нашем времени, даже если мы в нашем времени ее найдем. Даже сомневаюсь, что она смертна. Может, она часть Хайдолин. Вариант. Потому что она говорит ту же фразу, что и Хайдолин, но частично. Она хочет выслушать наши слова. Ну да. Как же он строит теории? Отстань! Отстань, дай мне подумать. Мне интересно. Я вовлечен. Though I see new creations on a daily basis. Here they look at them with a different eye. It will be interesting to observe Hermes at it more. Ну да, у тебя, по сути, ты заведующий складом, а он производственного предприятия. It is held that all civil organizations should conduct their affairs with total transparency, and the convocation is no exception. But that doesn't mean we are obliged to show our work to unknown entities such as you. Consider yourself privileged and behave accordingly. Надо определенно что-нибудь убить. Не тебя. This time we all get to go for a walk. Isn't it exciting? Да, определенно. If everyone is ready, there are a few creatures I need to check on. First, we shall return to the spot where we found our wayward ambistoma. Have care when you step outside the hub, for there may be more unruly creatures about. Okay. Ну, серьезно, пока что ничего из того, что я узнал здесь, не помогает нам с ситуацией в нашем времени. Потому что максимум, что это... Если у нас в нашем времени существует создание как Метеон, которые могут видеть эту энергию, то они могут просто ее видеть. Вау, офигенно. Это не очень полезно, потому что мы можем видеть эффекты этой энергии с тем же успехом. О, тут квесты появились. Бабочка. На что мы смотрим? Ah, yes. The Intaina papalauda, one of the newest specimens of the ever-popular butterfly. You still bothered over your orb, don't be. The few specimens we repurposed won't be missed. All vim and vigor now. When we were discussing his nomination, he was a melancholy incarnate.
So beautiful. Better louder. I hope they make it into the world. Эти ребята, по сути, вернее, все население древних этих гадов, по сути, боги этого мира. И они строят рай на земле. Что пошло, блин, не так? Не может же все быть из-за Гермеса. Не может же он настолько не хотеть того, чтобы его друг умирал, что его горе как-то начало последние дни. Это было бы глупо. Смайлик. This here is a new species of Petalauda who recently set loose. It has been doing very well, managing to maintain a stable existence thus far. If it can see its observation period to the end without issue, we shall release it unto the world. Tell me, do you know the difference between living beings and arcane entities? It is the presence of a soul, yet the soul isn't something you can choose to have at will. No, it manifests only in those beings whose forms adhere to the laws of creation, that can endure on their own. Beings that do not fulfill this requirement, such as these spontaneously born of magic or natural phenomena, do not have souls. No matter how much it might resemble flora or fauna, if it lacks a soul, then it is considered as an arcane entity. Например, как ты. Окей, но мы это все знали из самого начала нашей сюжетки нашего класса. То, что они пусть и кусок нашей души, но у них нет своего собственного сознания. Они не живые, по сути. So you see, it is not for mankind to decide what is living. That domain lies beyond our manipulation. It is as hubris to assume otherwise. But come, let us head to the nearby beacon. I've received a report that arcane entities have gathered there. Я их буду раскидывать. Я так понимаю, маяк это вот это. Пойду-ка я все-таки заберу эфиритик, который должен быть на том островке, если я правильно понимаю. Да? На островке он? Видимо, да. Заодно посмотрим, что тут вообще. И вип. Что я его здесь не вижу. Вижу. Вон он. Rest but do not sleep. When you are far away, softer a dream island than our children find in the left. А? Мне кажется ли это как-то связано с островом фей? Step softly, will you? You will wake them. Да вы тут просто спите?
losing myself in thought of a fascinating time. Is how I set my mind to right. How do you revive your fallen spirits? Я делаю перерыв минут на 10. Rest is vital for one's efficiency, you know? Ooh. Anything more beautiful than watching the cycle. Блин, эти древние настолько долго живут, что для развлечения они смотрят на цикл воды. Как она испаряется, собирается в облаках, проливается дождем, а потом стекает здесь водопадом. Они не смотрят на водопад, они смотрят на весь цикл. See how the ether of Falith returns to the star as it rains down from above. Naught is wasted. Окей. Это даже не вода, это жидкий эфир. Интересно, тоже жидкий эфир? How to suffice, should I mention. Эти образцы собирают. Я хочу выслушать здесь абсолютно всех. Если я кого-то пропускаю, вы, пожалуйста, кричите. Оно мне нужно. Оно мне надо. Ага. Менандрос. I like my work. Yet at times such as this, the mind wanders. Where might I go? What monuments to man's ingenuity might I see? Had I only the time to spare? В смысле? Вы бессмертны. Вы бессмертны. В смысле, если бы у меня только было время? Вы бессмертны. Блин, здесь красиво. Окей. Интересно, они отписки берут? Или просто тысячелетиями вкалывают? Ау, привет, эфирчик. Interesting. You're interesting too. Tell me, how did you find the Midstoma? A fascinating creation. Much like yourself, little one. Renowned as Hermes is for his flying life forms. It is a rare privilege to be able to see one of his works in progress. We're meant to be observing Hermes, but instead we're stuck with Meteon. Well, I suppose she herself serves a proof of his prowess as a researcher and creator both. Класс. А моего создателя не похвалили. Ah, yes. Lightning Pneuma. Just as the report said. Although we call this structure a beacon due to its form, it's in effect a magical device. Manipulating the balance of elements, it keeps the isle airborne and maintains the climate thereupon. In the course of its operation, it often sees an internal shift towards a given element. Right now, that element is lightning, which draws the pneuma here to replenish the ether.
It appears Meteon is busy. Would you care to assist me in her stead and feed the pneuma? Накормить их? Я думал, меня сюда призвали избить их. By using this lightning converger, you can harness ambient lightning and focus it into a ball. Okay, a variable feast for our buzzing friends. Go on, give it a try. Okay. Is this concept crystal? Anyone can harness lightning regardless of spellcasting skills. Блин, удобно. Просто камушек, который дает тебе возможность призывать молнию. Бдыщ. Он одноразовый, правда. А? О, может, я должен сюда был попасть, а не в него? Да. Окей. Любопытный камушек. Perfectly done, Юмеха. Look. Они жрут молнии. See how they gather to feed. How they express themselves through their actions despite their lack of words. Speech is not the sole defining characteristic of a thinking, feeling creature. Nor is silence an indication that they do not possess these qualities. Be it a soulless arcane entity such as these pneuma, or an ephemeral life form such as the Petalauda, all seek to replenish their perpetuate their existence, survive. Is Meteon a living being? Хороший вопрос. A good question. You can answer it from a theoretical standpoint, but it ultimately falls to the bureau of the architect to pass judgment. Those with exceptional vision, such as Hyphladeus, may be able to ascertain her true nature. But to me, it doesn't matter. She is herself, and that is all I need to know. Oh, you finished already. I'm sorry. I was in the way. Not to worry, my dear. They missed nothing of note, and we still have plenty of work for them to observe. Next we'll head east to the Morning Dew. I need to speak with some observers there. Okay. Мы только что там были. Блин, только что там был. С другой стороны, я там уже со всеми поговорил. Мне нравится, что дизайн их архитектуры, он собирательный из дизайнов, которые мы видели у других рас. Типа, например, вот эти вот части очень похожи на структуры Мэджай. Не Мэджай, а тех, кто с Мэджай воевали, которые были типа хорошие чуваки. В кавычках хорошие. Те здания — это помесь архитектуры... Как их? Гарлемалда и Улда.
Это башенка на Алексскую похожа. Ah, this fellow has been the talk of the Bureau. The combination of a carefree aspect and endless row of fangs is strangely charming. Was there a guiding theme or any method to the madness? That is his random assortment of features. It is adorable, but beware of sneeze. Almost went flying once. Блин, губы очень древние. Один из первых боссов, которых мы встречаем в игре. Amazing, is it not? The Ampelos, one of our newest subjects. Ампелос. Губу. Губу это, а не Ампелос. Пишь. So, how are we coming along? Элпис, цветочки. Йоу. Это важно. Это по-любому важно. This place is Elpis. Those flowers. Elpis. Да, я знаю. Entelekis. Like me. Энтелекис? Это слово? They are a product of Elpis, and so named for their birthplace. Ну-ка. Энтелекис. Это реальное слово или нет? Энтелоки, наверное, потому что это энтелокиз, это множественное. Энтелохия. Внутренняя сила, потенциально заключенная в себе цель и окончательный результат. Например, сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево. Окей. Это же, по сути, потенциал. Они оба потенциалы. A happy accident, born of the hands of a former Сейчас нагуглишь на researcher who спойлеры. loved beautiful blossoms. Unique for how they change color, to reflect the emotional state of those nearby. Угу, это мы знаем. Though be it here or elsewhere, they are seldom seen in any hue save purest white. Reflect the emotional state, you say? By what means do they achieve this? Хороший вопрос. In creation, there exists an energy wholly apart from ether, one driven by emotions. Так. And, like manner to how we manipulate ether, this flower is subject to the influence of said energy. Well, it has no will of its own. It is sensitive to the prevailing emotion in the vicinity, and reacts by altering its color and vibrancy. Это мы знали. Akasha? It is one of the unseen energies defined by Harnish. Окей, то бишь они знают про эту энергию. Though a gross oversimplification, То бишь просто зная про эту энергию, они influenced by feeling. нашли способ, как остановить последние дни, потому что все-таки последние дни напрямую связаны с этой энергией. Окей. Очевидные вещи подтверждаются. Давайте неочевидные вещи. Как много вы знаете. Though I'm not familiar with the term, your description suggests it is the self-same energy. Как вы ее называете? Dynamis, we call it.
And those entities like the Elpis flower that have the ability to interact with this energy, converting emotions into tangible phenomena, are Antelekis. That's me! That's me! An Enteleki! That you are, my dear. And no ordinary one at that, but the first possessed of free will. Большой эксперимент. Окей. Wait. A form of energy other than ether? Dynamis? I've never heard of such a thing. Окей, не все знают об этом. Hardly surprising. Dynamis cannot be seen, much less felt. And though its existence has long been theorized, we had no proof until the flower's serendipitous creation. О, класс, What's великолепно. more, Dynamis is far weaker than ether. Under normal circumstances, its effects are drowned out by the latter. On account of which, beings comprised of and reliant upon the ether, like you and I, are unable to make practical use of Dynamis. Окей. 'Tis a truly esoteric thing, known to but a select few scholars. Intriguing. Then, given the limitations you described, why create Meteon? Voyager. Долбанный Our Voyager. star, Aetheris, is especially rich in ether, so much so that its name is derived from it. However, when we consider all energy in existence here and in the vast space beyond, Dynamis may account for as much as 68.3%. The more abundant form by far. Were we able to control it, we could open the door to limitless possibilities. Oh, fuck. Они It's not оплошали. like a gently flowing stream, unable to break through the dam of ether barring its path. But if we could imbue the stream with the vigor of a raging river... Окей. Мое сразу же предположение. Для того, чтобы получить... Окей. В процессе экспериментов с этим Дайнамосом они случайно удалили половину эфира с планеты. И Дайнамос начал влиять на планету, поэтому им пришлось создать Зодиака, чтобы ускорить движение оставшегося эфира на планете, чтобы заглушить воздействие Дайнамоса. Возможно, последние дни это просто... Ну, Дайнамос начинает работать, как он должен работать. И все. Кто-то из них оплошал, и серьезно. Not that I have such grand ambitions. Ага, ага. Очень на то похоже. I merely wish to create a being that could traverse the great expanse. Voyager. The relative scarcity of ether beyond the bounds of this star was a concern. And so, I looked to another source of energy by necessity. That being Dynamis. No wonder her ether is so thin. Собственно, она сделана из Дайнамоса. Yours is thin too. Like an Enteleki. Like me. Но по другой причине. So, are we the same? Entelekis. Нет. Well, I have been known to transcend my limits with nothing but determination. If I'm thin, it's because MSQ didn't do a proper job. Давайте второе. That sounds more akin to the desperate flailings of a wild beast when facing imminent death.
Кто бы говорил? A deficit of ether alone does not an Entelechy make. It would, however, make it easier for you to interact with Dynamis. And limited though its influence may be, this quality could prove the difference between victory and defeat. You do well not to underestimate it. Йоу! Oh dear. I'd forgotten about the poor fellow. You must excuse me a moment while I go and verify a few more things. О, блин. Любопытно, что сделала Азим за то время, что она отсутствовала. За то время, что был конец света. Потому что, возможно, у нас есть возможность более эффективно взаимодействовать с этим Дайнамсом, чем объясняется наша очень высокая выносливость против сил, которые должны быть в разы сильнее нас. Ха. Это все крайне любопытно. И крайне интересно. Но. У меня есть одно но. Да? Во-первых, мы будем грубить и пялиться на MSQ. Во-первых. И во-вторых, я сделал небольшой перерыв, заварю себе чай, кофеек и вернусь. После чего продолжим тыкать тут во все палкой.
Трам-парам. Я вернулся. Долговато. Немножко перекусил. Смотрим тут друг на друга. Жалко, нельзя выбирать... Не, ну, есть небольшой выбор между анимациями пассивными, типа бездействия. Но было бы шикарно, если бы побольше был выбор. Намного больше. Кстати, а где... А, вот Элпис. Элпис на Элписе. Метеон. Телехи. Oh no, we are friends. In thinness. Худой Майху еще не называли. Шик. It appears to be well. This shouldn't take long. Never before had I heard of Dynamis or Entelechis. I can only assume the Elpis flower was submitted to the bureau before I joined. Not that I or any else would be able to make use of it even if we knew. But it irks me to discover that there is an entity different from entirely different form of energy, and no one told me. This personal annoyance aside, Hermes's knowledge is undeniably impressive, given that there are none among the 14 who specialize in the Celestial. He would be a welcome addition. Вообще интересно, учитывая, насколько продвинутая их цивилизация в плане магии и магических технологий. Удивительно, что у них нет никого именно в Совете, отвечающего именно за исследование небес, космоса. Они все сосредоточены на Земле полностью. Интересно. Assuming he can be persuaded to join, that is. I still can't understand his hesitation. Why did you join the convocation? What did you specialize in? Это интересно. Oh, you wish to know why Emmett Salk was chosen to the convocation? I shall be glad to share the tale. It begins when... Not another word. Must have forgotten. недоволен. Must have forgotten. We are to learn about Hermes, not me. My misspent youth is not your concern. Вообще-то. What now? Learn to learn about the communication. Вот поэтому я сожалею, что я слишком поздно начал общаться с персонажами, которые сопутствующие рядом с сюжетными персонажами. Ну, именно с отметкой следующего сюжетного персонажа. Потому что у них есть диалоги, их можно опрашивать. If you'd accompany us, I suppose you should at least know that much. The Convocation of 14 is a governing body that determines myriad policies. Our goal is to ensure that all is right in creation, that our star may know a brighter future. As the name suggests, the Council is comprised of 14 officers, each of which is held by an individual chosen for their surpassing abilities. Depending on the office, one is required to either be an authority in a certain field or possesses skills that would facilitate the performance of their stipulated duties. The former category includes Mitron, the specialist of aquatic life, Logriff, specialties in terrestrial life and husbandry. Halmarat, specialist in fungal and plant life. Emerald Loth, specialist in medicine and healing.
And La Habrea, specialist in creation magics, has brought forth phantom beings of the highest complexity. As for the latter category, there is Ultima, advocate of the arts, Guillaume, champion of enlightenment and rhetoric, Ashtaroth, a preserver of discipline and order. И Гийорм, это, кажется, тот, который отвечал за разрушение первого отражения, нет? Salk, keeper of the ethereal realm, or underworld in the vernacular. And Daniel, pursuer of extant phenomena, and Azim, traveler of the world and a counselor to the people. В этом списке не было ванат. What? Should it be... what? Should I be relieved such details to you? Should I be revealing such details to you? Don't be silly. Even children know this much. And you would do well to remember it all. Он не упомянул ванат, то бишь ванат не является частью Совета 14, либо же это ее настоящее имя, а не должность. Потому что, ну, у Хермеса имя Хермес. Он станет фон Дэниелем. У Эммет-Селка его имя Хедес. С другой стороны, он Элидибаса не назвал. Я запутался в их именах. Я с Хифладеуса не поговорил. My apologies for the wait. I have inspected the Apillos to my satisfaction. All is well with the creature, and I dare say it won't be long ere it is released into the world. Another creation, however, reportedly isn't faring so well. The Charybdis. Huh? That is what we shall tend to next. If you would follow me, my friends, we shall return to the main isle and head north. Где у нас следующее? West. Окей. Полная противоположность. Не проблема. Оу! А? Взволнованный наблюдатель. Интересно, чем он взволнован. Да? Oh, forgive me. I thought another member of the convocation had come. This is turning out to be an eventful day. Why is this one blue and shiny? Потому что он редкий покемон. A serpentine bird. Or winged snake? There is a slight difference in ethereal balance between these Charybdises. By this, it may be assumed that they aren't the original creation, but their offspring. Oh. Детишки. Будем смотреть на плодящихся Чарибдисов.
делать скриншоты. I understand there is a problem with one of the charities. Yes, that's right. As you know, the charities is based on a sea creature, owing to adjustments to enhance its ability to wind. It's capable of flight. The specimen created from the concept could all fly without issue, but the problem arose in subsequent generations. This third-generation creature was born with an etherical balance leaning strongly towards water. Its aquatic origin resetting itself, it would seem. The result being its affinity to wind is diminished, and it cannot fly. No matter what we try, we can get it to rise even the slightest bit. For such change to manifest in so few generations, I fear they are too unstable. Lord. With your permission, I will revert the creature to and recommend to the Bureau that the concept be revised. With its etheric balance leaning towards water, the charities would indeed struggle to manipulate wind. Yet it is too early to conclude that it cannot fly. Having failed at first, it may simply have developed a fear. Давайте его спихнем. I shall transform and fly with it. Вот и ответ на мой вопрос. Они могут превращаться спокойно. Helping it to manipulate wind until it finds its wings. What? You needn't go to such lengths. Я наоборот заинтригован. You don't know? But of course not. Transformation is an art in which one manipulates a vast quantity of ether to consume another body around oneself. Construct another body. In practice, this allows one to assume any conceivable form, and thereby transcend the limits of one's flesh. Yet, convenient though it may be, transforming in the presence of others is considered vainglorious in the extreme. As uncouth and unseemly as though running about robless, shameful. Am I to understand you make a habit of this? Nothing of the sort. It's just that, when transformed, I can wield the wind and fly. It may seem excessive, but what is our shame next to the lives of these creatures? They deserve a chance, and we owe it to them to do all in our power. Be that as it may. Yes, I believe I have a solution. MSQ, might trouble you to move to the charities away from its fellows. Somewhere out of sight. Meanwhile, I'd like to rest of you to help me prepare here. Что ты задумал? What mischief are you scheming now? No mischief, I assure you. I would but share you the need to report to your colleagues that harm is committed an indiscretion. So have a little faith and run along. Okay. I trust you don't mind.
Какие не все послушные у них. That's border ready, we could simply begin anew. I shall defer to the chief overseer. We must tell the cherubs to fly, else they will all die. Kiplodeus is a man of ideas. I wonder what he has thought up this time. Хороший вопрос. Avanselk is out of sight? Good. Let's speak of the plan. It is a stroke of genius, really. Have Avanselk train the cherubs. Huh? Как? Aside from being able to fly untransformed, he can really see ether currents readily. And with his adept spellcraft, he can also employ suitable wind magics to guide the creature along. While he is indeed capable of all you described, it is not his duty. I am loath to trouble him with it. Had Dawn be. As I mentioned, it would also be for his own sake. With that settled, let's begin at once. Maiha, I want you to go to Avanselk. Tell him that you have a favor to ask. He will be disinclined to cooperate at first, but you mustn't be discouraged. With our friend, the trick is to be unflinchingly persistent. Off you go now, and good luck. I have a favor to ask. Oi, Avanselk. Would you kindly... Блин, Биошок. Биошок был хорошей игрой. Поправка, Биошоки были хорошими играми. Отстань. Ты классная рогатая птица, но отстань. Что он очень далеко увел его. Ну ладно. Это местечко. Эй! Почему я с Чарбдисом не могу поболтать, а? Нечестно. Well, your preparations for the scheme that is clearly not a scheme complete. Do-do-do-do-do. I have a favor. Стоп. Какого рода? Favor. To ask. Oh, no, you don't. I'm not lifting a finger. Ah, I don't know what Fladeus is up to, and I will not be made to know. I refuse. Fladeus is to be believed. Relentless insistence may serve to wear down the ever-wary Avanselk. Стоп, что я теперь должен написать? Please, Avanselk. Ну, позязя. No, no, no. You are not foisting this nonsense on me. Слишком поздно, ты уже согласился. I'm given to understand you have the power to help the Charybdis, and should be quite willing to do so. And so I appeal to your better nature, most benevolent Avanselk. Please teach her to fly. Or else Hermes will transform. Right now. Or else. Now, there's no need to go quite that far. Altruism is its own reward, as I'm sure he would agree. Oh, would he now? And who contrived to put me in this position, pray tell?
Nothing so devious. I merely suggested a possible course of action. Please, Emmett Sulk. Please. Мне очень нравится все-таки, как она говорит. Ну уже, ну пожалуйста. I did not come all this way to play nursemaid to your creations. I'd thank you to remember this favor and let it be the last. Ха-ха. Ты столько нам одолжений сделаешь, ух. Йоу! Я видел этого маунта. I will aid it once it has taken to the air. It falls to you to shepherd it skyward. О, у него, у этого маунта вот эта вот накидка фиолетовая, она раздвигается в огромную при полете, насколько я помню. Well, let's relax and enjoy the spectacle, shall we? Окей. Кажется, это у этого маунта он раздвигается. Да, You were wondering why Emmett Selk joined the convocation. Да. Truth be told, he wasn't the first choice for the office. I was, on the strength of my ability to see ether. But I declined the offer. For though my vision is exceptional, I am pedestrian in all other aspects. Worse even. Quite abysmal when it comes to manipulating ether, for example. Couldn't transform even if I had a mind to do so. О, то бишь это Эммет Селк его поддергивал. What good is the ability to perceive a problem if one cannot act to address it? Emmett Selk has no such shortcomings. He excels in vision and manipulation both, the latter to an extraordinary degree. Он целый город сделал. If there is a mage more powerful, I do not know of them. Thus did I recommend him for the office in my stead. And I wasn't the only one. Far from it. Countless others vouched for his skill and character. People the world over, to whom he had previously lent a helping hand. А потом мы его убили. Oh, how surprised he was. Claimed he hadn't done anything remarkable for anyone. Modest to a fault. Блин, Хафладеус тоже мертв. He deserved every bit of acclaim he received. Они все Yet he мертвы. may well have gone unappreciated were it not for a mutual friend. A singular soul who can't help but involve herself in the business of others. Where she walks, excitement is certain to follow. Her antics irritate Emmett Selk to no end. But much of his grumbling stems from genuine concern. Ха. When our friend calls, he never fails to answer and lend his talents. And in the course of doing so, he himself came to be recognized and respected by those around him. They are truly remarkable individuals, and I'm proud to call them friends. To help them realize their dreams. This will be my greatest contribution to our world. And when they have fulfilled their respective purposes, so too shall I have fulfilled mine. And together we may return to the star. О. Look at me, spilling my innermost secrets. I can't seem to help it with you. I can only assume it is due to the color of your soul. I just don't understand how you can be so alike and yet so different. Я надеюсь, ты не поймешь. Well done, my pet. Well done.
Ah, yes. I dare say the Charybdis will be fine here on. Why don't you go and signal to MSQ? Let him know that his arduous task is at an end. Что, блин, произошло, что они поломали их рай? Это по-любому как-то связано с Метеон. Плюс, расскажи мне больше про Азим. If I didn't know better, I'd say MSQ is enjoying himself. Not that he'd ever been to admit it. Азим. Было бы шикарно встретить Азим. It's flying. It's really flying. As if it were born to do so. Thank goodness. Look, my look how well the Charybdis flies. Yo, Emmet. Huh? О, я должен просто помахать ему. Здесь махание. Мне кажется, обычно в вейве не стоит. Не, бэкэнд стоит. Эх. Emerging from his reverie, MSQ notices you and begins to descend with the Charybdis. Yeah. Okay. I have no words to express my gratitude. Thank you. Thanks to you. The Charybdis has learned to fly. Okay. And Maya and I could relax and have a pleasant chat. I'm sure you did. The creature needed some small assistance at first, but soon it was flying more or less on its own. I doubt you will need to repeat the lesson. That was truly impressive. I witnessed it all from afar. The Charybdis flies. Indeed. With this, we've proven that even a creature with skewed aesthetic balance is capable of flight. Though we helped it to achieve this, the Charybdis is a herd animal. They may well aid their struggling kin in like fashion, if and when the need arises. Keeping this in mind, I bid you continue overseeing them. If that is what you want. But if I may say so, rather than hoping an idealistic possibility comes to pass, would it not be simpler to have the concept adjusted? That way we could guarantee that anomalies such as this specimen are never born in the first place. These creatures are already here. We will spare no effort in giving them a chance for survival. As you wish, Chief. As you wish. Интересно. Hermes. I'm fine, don't worry. Он не в порядке. Well, that concludes all of my present tasks. Let's return to Anagnosis. Anagnorisis. For now.
Кто все попортит из вас двоих? Southeast. Не, пока туда не пойдем. Пока туда не пойдем. Синих квестиков все еще нету. Идем. All the creatures are happy. That makes me happy too. Now you see what I do. Was it everything you were expecting? Да и нет, я все еще не понимаю, зачем меня к тебе прислали, разве что ты. Я так понимаю, нам просто расскажут, что произошло, как поступили последние дни, но это не та информация, которая нам нужна. Нам нужна информация, как предотвратить их. С другой стороны, у нас тут гуляет Ванат. I thoroughly enjoyed myself. At the end, most of all. Yeah. What? Want to apologize for forcing me to help, do you? Save your breath. You didn't force me to do anything. I merely chose the most expeditious way to have done with an impediment to our business. I'm tired. Leave me be. Ether to ether. Tell me, Maiha, in the course of watching me, have you learned out of value? Nothing so far, but I'm hopeful that will change. Dynamis seems promising. I'm not sure what I'm looking for, and I don't think I found it yet. Dynamis seems promising. Dynamis, you say? Curious that such an obscure phenomenon should be of interest to you. Chief Hermes? What good fortune to find you here. Что случилось? Is something the matter? The Yakaon. I'm afraid it's done it again. No sooner did we release one for observation than it set upon the nearby Okeopetus, slaughtering them. Was the creature hungry? Or somehow provoked? I had just fed him myself, and the Okeopetus were keeping a wide berth. It is the nature of the Aegon that is to blame. Their innate viciousness. Temperament aside, it is an outstanding creation, perfect in form and function. Though it might be suited for release, I've no doubt that the Bureau will accept its concept for preservation. In any case, there is no point in postponing the inevitable. Those will revert to them all once the paperwork is in order. What is the scene of the incident? Oh, куда мне надо? Just off the path to the 12 Wonders. As you make your way, you should see it on the left. I don't know if Doros is still there, however. Oh, он побежал. Hermes, wait!
мы с ним побежим. This is part of his work, and I would observe to follow. Справедливо. Оу! Я чую синий квест. Circles. Loading Anagnosis Part 1. Welcome, friend, to Anagnosis. I am Soclus, and I manage this region under the authority of the Chief Hermes, the head overseer of Elpis. And you are... Oh, how unusual. A soul-bearing familiar. A familiar must have a mission, and yet you offer no message and carry no cargo. Are you perhaps here to propose... for the purpose of observation? Yes, that must be it. In which case, you need only mention my name to Charmion, and she will gladly give you a tour of our domain. Circuitolian. С удовольствием. Yep. Привет. Yes, yes. What can I do for you? Тур. Дай мне тур. Покажи мне это место. My how is it? An overseer Socrates wishes me to act as your guide. Oh. No. I didn't mean it like that. I would be more than happy to show you around. I'm simply wondering why the overseer chose to send you to me, of all people. I haven't been here long myself, truth be told. Until quite recently, I was wholly engaged in prolonged research project at the Academia Anider. Surely there are other, more experienced individuals who could provide a more comprehensive... This grumbling is hardly constructive now, is it? The task was given to me, and I will attempt to cover the most salient features of facilities to the best of my abilities. After all, it is not every day that one is asked to indulge the curiosity of such a rare and fascinating visitor. Oh, we can commence the tour this very moment, if you like. Ха. Смею предположить, она послала меня к Кармелн исключительно потому, что мы приняла нас за фамильяра. Она не захотела каким-то своих продвинутых людей занимать фамильяров, когда может потребоваться именно профессиональный гайд для настоящего человека. But let us begin. You know, rather than have me lecture you as we walk along, I think observing firsthand what we do here in Anagnosis would prove more beneficial. I will point you in the right direction, and you can question my colleagues to your heart's content. Once we've completed a circuit, we can return and speak to overseer Socrates. Okay. И она теперь будет за нами ходить. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И я думаю, это будет первое место, где я закончу все все желтые квесты. Charmian? Oh, and who's your friend? Майхаку, здрасте. That seems familiar. Why, you appear so astute and deliberate in your thinking.
You should very much like to make an extended study of your composition and consciousness. Oh, do forgive my forwardness. It is my duty to chart the behavior of familiars, and I find it ever so diverting. Arcane constructs are rarely permitted to roam the world at will, you see. But our research here is given special dispensation. Once the subjects are properly registered as concepts, of course. There are times that familiars are tasked with tending cattle, or must otherwise coexist with other living beings. Such projects are brought to me, and I'm responsible for observing and evaluating their potential comparability. Oh, but of course, if Azim might grant us permission, then you could abide here for a few years while I analyze. And on that note, we really must be moving on. Step lively, Maiha. Okay. То бишь не похоже, чтобы они создавали много разумных существ. Это кажется редкостью. И очень сложным процессом. What do we have here? A familiar of some kind, judging by the ethereal structure. Yes, I'm accompanying Maiha here on a tour around Anagnorisis, at the behest of our overseer. A tour? Feel free to wander as you please, of course, but I advise keeping your distance from the large creatures. The fauna I have under observation occupy the top tier of the food chain. They do not take kindly to intruders in their territory, especially the specimen found on their other islands. They can be exceedingly hostile. While I'm sure you are quite capable of defending yourself, no one appreciates a surprise task through the abdomen, eh? Thank you for your warning. We'll proceed with due caution. Могут ли они умереть от физических травм, простых физических травм, типа если кто-то кого-то укусит? Все-таки как ни крути, но все классы боевые, они так или иначе используют магию в своих атаках. Поэтому сомневаюсь, что все, кого мы убивали, все асины, которых мы убивали, были убиты чистым обычным физическим уроном. Я думаю, они были добиты именно магическим уроном. Ну, плюс те асины, которых мы убивали, они были уже мертвы, по сути. Они были просто души перерождающиеся. Другие тела. Hello, Sherman. Was there something? The overseer asked that I give this familiar a tour of the grounds, and I thought the best way to do so was to show her what we do here firsthand. I see. Well, as my task is rather difficult to demonstrate, I hope a brief explanation will suffice. Our creations are many and varied, but I mainly present over the plant life. When it comes to watching certain grasses grow, one must be prepared to observe over the course of several years, and in the case of trees, sometimes decades. Tedious perhaps, yet necessary. Plants are capable of altering an entire habitat, and their presence as food source has an enormous influence on the local wildlife. Was that the sort of thing you wish to know? Yes, it was perfect, thank you. I think we've covered all main areas of interest. All that's left now is to speak with Overseer Socrates. Кстати,
До меня только сейчас дошло. Там кто-то, типа, стишок рассказывал, похожий на, ну, вроде бы как относящийся к феям. Все это место похоже на родину фей. В первом, как он называется, Илмег. Оно визуально очень похоже на Илмег. Но Илмег, он под влиянием магических фей. То бишь, возможно, мечты и фантазии фей, которые они воплощают в реальность с помощью своей магии, они каким-то образом продолжение воспоминаний древних? Ой, не у того остановились, извиняюсь. Тут у каждого есть квесты. Лор. I see you completed your tour. Almost. We spoke with those in charge of various facets of anagnoresis. But I thought it would be fitting to end the visit here, where it began, with you, our Sirosocles. I see. And what is your impression on the work we do here? It attracts some interesting people. It requires equal level of passion and patience. Второе. I'm glad we could help further your worldly education. And I'm glad to see you enjoyed the experience. At least, I hope you did. You're truly a masterpiece of creation. Only a soul-bearing familiar could demonstrate such robust cognitive and cogitative faculties. Were you perhaps designed to inspire others? I feel something special has been woven into your aura. Возможно, это защиту света она чувствует. You have an intriguing presence, to say the least. Please, stay a while and share more of your thoughts with us. 5. Yes, I second this invitation. In all the long years I have resided here, never have I encountered such a unique entity, and one of Azim's no less. Очень любопытно. Okay, Socles, бывай. Have an intriguing presence, to say the least. Please stay a while. Это уже говорила. Окей, теперь можно к Гермесу. Теперь мы готовы. Не. Сколько ж всего в этом месте. Какого вас здравия с возвращением. Подглядывает тут. Тихоря. Так, куда они сбежали? Где здесь это место нападения? Кто, что на что напало? Оу. Древо. О, бедные птицы. A fearsome beast this Yakon. But where is it now? The Okiopet is no easy prey. With its hooves and horns, it was designed to be formidable even on land. Yet, they didn't stand a chance against the Yakon.
It's heavy. Hermes's pain. The lacerations and burns are unmistakable. Iakion was indeed responsible. But the creature is nowhere to be seen. Thoros must have taken it away. The man makes his base at the 12 Wonders. I shall go and seek him out there. Okay. Monselk and I will search the area for good measure, just to make sure the Aegon did not escape. My thanks. I'll just meet at the 12 Wonders when you have finished. I will go on ahead. Please follow with my heart. Come, come. It's down this path and over the bridge. Okay. Ага. Еще один маячок. Блин, это красивое место. И колоссальных размеров. Грипс. Это не гриф, это грипс. Да, погоди, сейчас мы с тобой поговорим. Но сперва я трону вот этот кристаллик. Плюс здесь куча народу. Ох, здесь куча народу. Со всеми надо было поговорить. Со всеми я обязан пообщаться. Привет. There it is, the 12 Wonders. Mrs. looking for Doros. Let's look for Doros too. He's a man with long, blonde hair, I think. I'll know him when I see him. О, теперь она идет за нами. Погнали. Так. Длинноволосых товарищей не трогаем. What an enchanting familiar. I would be delighted to assist in your little journey to discover and personal growth discovering personal growth. Oh, what do you do here? My role is to maintain the wonders, and thus the climate across Elpis. I ensure that our every environment meets the needs of our flora, fauna, and staff, of course. Environs representing each part of Etheris are recreated here in Elpis, that we might gain a robust understanding of our concept's potential. As such, maintaining the appropriate balance region by region is tricky work, but more than worth the effort. What kind of place is this? The 12 Wonders is the wellspring of Elpis's weather after a fashion. Here do we employ the latest spellcraft from Amarot to maintain and adjust the assorted climes through which our creatures frolic for test purposes. Naturally, as in any part of Elpis, we'll only observe the experiment with said concepts. This conversation being perhaps one such experiment. Кстати,
12 чудес. 12 богов в Эорзии. Халорис. Никого? Никого. Миса! Здравствуй, с возвращением. Все равно кушать захотелось сразу. А ничего, у меня уха есть. Surrounded by such wonders, one cannot help but envision new concepts. And all of them good, mind you. Это не открывается, потому что ты оттуда телепортировалась просто. Знакомая причесочка. Мунбрида. Have you seen me at anything today? Between my observational work and my writing, I've been so busy that I cannot quite recall if I did. Ты спрашиваешь у меня, у фамильяра, которого ты впервые видишь, окей? О-ло-ло. Удобно. Это будет преследовать тебя все время моего существования. Возможно. So many fascinating creatures floating about, yet here I am trapped with these climate records. If I don't receive a more stimulating assignment soon, my mind is like to crumble to dust. То бишь, эти 12 чудес — это система... Ага, вот чел, которого мы ищем. Мы его нашли. 12 чудес — это система управления погодой местной. Управление погодой — это довольно-таки божественное дело. Поэтому, возможно, оно все-таки как-то связано с богами. Грилос. Гриля не вижу. Perhaps I shall petition for incorrigible to be added to the list of this concept innate traits. Oh. Ипито. I've so enjoyed the time I've spent with the Aloliroy. If only all of our creations were so sweet. Okay. If you're with Midian, then I assume you're an errand from Hermes. What can I do for you? Sorry, wrong person. We're looking for Doros. Ah, I see. Would I have similar hair? So people often mistake us from afar. I hope you find him soon. Я думал, у них идеальное зрение у всех. Это более чем идеальное, какой-нибудь 40 на 40. Once I get back and recorded today's results, I should finally be able to put that report to bed. And Doros, his hair is long, but the color is wrong. Метеон. Я знаю, где... Воу-воу-воу. У меня... Окей. Что-то странное с управлением было нам ненадолго. Doros! That's Doros. Well now, if it isn't Meteon, what brings you here? Где создание, которое ты уволок? Кто-то с ним сделал. Ты его уже съел? Можно мне кусочек? Ah, I thought I heard a familiar voice. I didn't realize you two had decided to help me search for Doros. Thank you. Huh? You're in charge of the... Yakons, I believe. Where are they now? Очень похоже на Aikons.
out in the field in the restraints. Frenzied as they were, I couldn't well return them to Ctesis. When I've submitted my report, I'll see them returned without delay. It is as she says, the beasts are indeed quite ferocious. You're one of the 14. What brings you here? Nothing you need to concern yourself with. As you were? We've heard the news that the Icon slaughtered the Oceopetes. As the observer in charge, you are of the opinion that they are not fit to be released. I am. Their abnormal aggression and exceptional strength makes for a highly problematic combination. It matters not what they are released. Lycaons, они все-таки Lycaons, would threaten over species and upset the natural order. Could it be that this specimen observed an outlier? Highly unlikely. We've created a good many of them, all exhibited the same tendencies. Even when we used Keratos to begin with a fresh slate, their behavior was unchanged. Keratos? A memory reconfiguration system. The chief himself created it. It allows us to erase or alter memories that we may observe creations in different environment conditions without needing to remake them from scratch. Quite impressive and potentially dangerous, depending on the intensity of the etheric emission. Pashtarot, I may wish to have words with you. Hermes. I guess I should have kept all values within the prescribed limits. And to prevent misuse, its applications are limited to those authorized by the chief observer. Do not misunderstand. To manipulate a subject's memories is an intrusive act I deeply abhor, but it is still preferable to execution. Come now, Chief. Let's not be so melodramatic. What was born of ether is simply being reduced to its original state. I know the distinction concerns you, but we mustn't lose sight of the bigger picture, making rational choices for the sake of a more prosperous star. If creation cannot be properly studied, even with the aid of Kairos, we remake it. If creation is deemed a detrimental existence, we unmake it. It is all for the greater good, and none question the necessity of such routine processes. And I understand these things, I do. I would never think to unleash a clear and undeniable threat onto the world. Yet insignificant although their individual lives may be next to all creation, it is all the Lycaners have. Before we seal their fate, woe it to those beings who exhaust all options, to ensure that nothing has been overlooked. Это не только справедливо, но еще и полезно для изучения их. И для изучения... вообще создания существ. Для последующих платежей.
Очень люблю Метеона. Она такая милая. Мне очень нравится, как Метеон говорит. И сложно говорить, и мне это очень нравится. Мне нравятся такие персонажи, у которых либо проблемы с речью, либо проблемы с пониманием, либо воспроизведением речи. Допустим, как G-Man в серии Halo, Half-Life. Halo. Его говор очень специфичный. Тебе говорили, кто она такая? Сейчас. Я искал это слово. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Все, что я не знаю. Не понял. Оно у меня в истории не сохранилось поиска. Вот, Энтелехис. Это все, что мне они пока сказали. Что она Энтелехис, она создана им. Насколько я понимаю, он планирует ее отправить как зонд Voyager в космос. Для исследования других миров. И он создал ее в основе этой энергии, которая не эфир, которая даймос, которая напрямую взаимодействует с эмоциями. Ну, конечно, больше ответов про нее. Оказывается, она просто слишком слаба, чтобы противодействовать, быть управляемой, когда в округе есть эфир. Но эфир, судя по всему, довольно редок. И он сконцентрирован вокруг нашей планеты. В то время как в космосе его намного меньше. Он очень редок в космосе. И поэтому для этого космического перелета он создал существо, которое может питаться этим даймосом, позаряжаться от него. Вполне логично. Я не понимаю. Пока что у меня теория такая, что последние дни наступят из-за того, что они попытаются что-то запитать от даймоса. Что-то пойдет не так, это сорвет половину эфира с нашей звезды, что сделает нашу звезду более подверженной влиянию даймоса и вызовет последние дни. И для чего ему как раз понадобится ускорить движение эфира для того, чтобы предотвратить, остановить воздействие даймоса на нашу планету. Но эфир по смыслу это же условная энергия жизни. Не сказал бы, это просто энергия. Как бы не все живое, не все, что создано из эфира, оно живое. Потому что эфир есть в камнях, эфир есть во всем. Это просто энергия некая. И не все живое требует эфир для существования. Хотя фиг его знает. У нас пока всего один пример. В виде этой птички. Ну ладно. If you insist, let me provide you with a full report. And we may take it from here. Okay. Пойдем посмотрим на это создание. Я думаю, я увижу Эфрита. Would it be possible for us to attend the discussion? That MSQ may better carry out his duties. Я думаю, это ничем не обусловлено. Именно живые существа концентрируют вокруг себя эфир, из-за чего космос им не так богат. Я думаю, это просто материя и антиматерия. Типа просто такое разделение. By all means. Pray, show them to the meeting room. Okay.
Пойдем смотреть на экзекуцию некого живого существа. Нет, целого вида. Эй. О. Ей грустно. А это значит Гермесу грустно. I have a duty to the star. This I know. But it doesn't mean we don't also have a responsibility to the lives we bring into existence here. To men, other beings are just things. To be used and controlled. Like magic. That's what Hermes told me once. О, блин. О, блин, искусственный интеллект выходит из-под контроля. Что если она может управлять? Что если она может управлять Даймосом, а не только поглощать его и использовать как энергию и чувствовать его? А в космосе намного больше Даймоса, чем эфира. Что если мы сломаем ее? Что если Гермес попытается ее уничтожить? И это вызовет все это. Или Гермес попытается что-то спасти, из-за чего на него нападут, и Метеон попытается его спасти. I feel this discussion may take a while, during which time... Meteor? Are you feeling unwell? It's not me, Hermes, it's you. I won't go to the meeting. I'll stay with you, Maya. Although I'm to impose, I leave Meteor in your care again. I mean your dad. If you excuse me. Погнали, Метеон. Can you help me with something, Maiha? The meeting will make Hermes sad. I want to cheer him up. The flower. Hermes likes flowers the most, of all the creations of Elpis. Most creatures are expected to be interesting, or beautiful, or strong, better in some way. But flowers are different. They're designed to suit our emotions, that we feel and want to convey. Hermes likes that. I can make flowers. I can't make flowers. So I'll search for them. And I want you to search with me. Let's start here, at the 12 Wonders. Все-таки. 12 чудес, это подозрительно. Учитывая наличие у нас 12 богов. Воздух. Lavender purple flowers bigger than the hand under the tree. Oh, so big and bright. I love them. But they might be too bright. You have to think of the recipient. That's what Hermes said. О ла ла. Посудина. О, да, давайте сорвем его дерево. Я думаю, он будет рад, если мы принесем ему в подарок дерево. A tall, slender tree rises from before you. You crane your neck to look for flowers. No flowers. If there were apples, we could cover them in syrup. Let's head outside next. Don't worry, we won't wander far. Beyond.
Стоят там с маунтами, выделываются. О, хорошее место для того, чтобы сорвать цветы. Не говори, что оно тебя не устраивает. An array of beautiful flowers grow in the bed. They mix of colors forming a pattern. It would be better for Hermes, but they're headed in. They're hedged in. That means we shouldn't touch them. They're either under observation or poisonous. Any other... Минутку. Any other place should be fine, though. Let's keep looking. Так, это вход отсюда, да? Читаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Шесть, но перевернутая. Десять. 11. Их тут 12. О. Их единственных узоров не хватает. О, знакомый цветочек. Пипец, это норм. Я в этой луке желания не замечала. Это буквально знак 12, да? Там любопытно. Плюс оно связано с сезонами. Ну, не с сезонами, а с управлением погодой. А это божественное дело. Set on a tall, thin stalk, the oddly shaped flower is mesmerizing in its undulations. Oh, a canyon! A flower that can move. And Hermes wasn't looking. It shot seeds at him. Not a good gift, maybe. But you're good, Imaiha. At spotting flowers. We'll find something soon. Junction. Налево или прямо? You spend nothing promising nearby. At best, common-looking grasses with some few tiny flowers. Nothing about here. Ah, over there, Maiha. Something big, huge. Huge. Malodorous grass. Это будет интересный цветочек ему подарить. Окей. A terrible stench, reminiscent of sudden old boots, pervades the air. Without a doubt, the culprit is the marble-like creature before you. It's an Adonis. The thing around its mouth look like petals, but the flowers are the orbs on its head. And Hermes inspected it. It swallowed him up. He didn't leave his room for days. What do you think, Maiha? Would you like it?
It's probably not the good sort of memory. So not this one either. Finding a good flower. It's harder than I thought. I'm sorry, Maya, but could we search a little more? Maybe as far as the fields over there. I'll pick something after that, I promise. Aww. Тут как бы птивки гуляют. Это птицы. Стоп, гроза? Что такое? Whirlwind. Больше спокойный ветерок. Не, стоп. Umbral — это активная стадия. Астральная — это пассивная стадия. Large green fields stretch out before you. And in... Fuck! There's nothing. Метеон? Серьезно? Какая метеон? Large green fields stretch out before you, ending where the sky begins. Ah, there's nothing. Hmm? This shiny thing over there. What could it be? Наконец-то файт, который закончился практически моментально. Алпис. Это сюжет и очень сюжетная часть сюжета. Поэтому, ну, я не думаю, что в ближайшее время будут данжи или что-нибудь такое. Oh, Alpis flowers. They're here too. Hermes likes and dislikes them at the same time. Всем сюжетом сюжет. Не, сюжет в финалке — это, по сути, визуальная новелла с редкими вкраплениями боевки. Вся боевка, она практически... Ну, она не то что опциональная в этой игре, она дополнительная игра к сюжету. Типа у тебя есть две отдельные игры. Одна — это очень хорошая визуальная новелла, правда, без вариантов выбора, в которой еще приплетены другие более маленькие визуальные новеллы. А вторая игра — это данжики и трайлы. Как по мне, довольно веселые. Но вне сюжета челлендж достаточно. Да, мне довольно веселые. Но я не пробовал high-end контент вообще. И в целом я мало играл в ММО, поэтому... Плюс мне боевка, топ-таргет боевка в принципе не нравится. Я привык к экшен-боевке. Мне топ-таргет боевка кажется очень отсталой, очень древней. Но даже несмотря на это, данжи мне здесь нравятся. Они красочные, эффектные и местами сложноватые для меня визуалы. И просто интересно, понятно все. Ну, если, конечно, следить за происходящим, а не жить наполовину в чате. Hermes likes and dislikes them at the same time. Like me, they're interlakes. Like me, they feel the pain and turn dark. That's only for Hermes, though. For others, they're always white and bright. Ха? Стоп, что печалит Гермеса настолько, что он затмевает общую радость окружения? Знаешь, ты явно прочитал больше букв, чем я в этой игре. Да, потому что я еще выдумываю половину букв.
Яп. Цветочки. Truly? The flower was dark in your home? Then, do you have it too? The dark emotion? О, фак, я не уверен, что нам нужно можно что-то из этого ей говорить. О, фак. О, блин. О, фак. Что если мы стали катализатором последних дней? О, блин. Мы научили милашку Метеон страдать. Ей это не понравилось. А нет, ей это очень понравилось, она решила, чтобы страдали все. Yeah. I know the pain and sorrow of loss, all the great fury of frustration. I've been plagued by doubt and anxiety. Все три? Первая самая сильная. I see. Hermes was known the same. The feeling that a part of you is gone. Again and again, but no one notices. Please, Maiha, won't you lend it to me? Your pain and sorrow. I want you to make the flower dark, in front of Hermes. He has been in a dark place, since before he created me. He needs to know that he isn't here alone, that others are sad too. Okay, положись на меня. Really? You do it? Yeah. Thank you, Maiha. Thank you. It means more than I can say. I can't wait to see how Hermes reacts. Let's go back and fetch him. Я думаю, это все плохая идея. С другой стороны, ей как персонажу, который очень близко связан с этой энергией, с Дайнамос, ей очень было бы полезно знать как положительные, так и отрицательные эмоции, и уметь контролировать и те, и другие. Ой, ты не Гермес. Кто мог подумать? Ты эфирит. Дай. My, what a familiar essence you have. Like that of a familiar. If you are familiar with the concept. Haha, смешно. Oh, just my little joke. My, how was it? I'm a Hupathy. Meow. Ailorus. Yes. We get into that. Might I say hello to our familiar friend here. She's an Ailorus. One of our newest creations. Highly attuned to abnormalities in their environment. At the first sign of danger, they sound the alarm. By which I mean now loudly. Though we do our best to observe all of our creatures, Elpis is simply too large to maintain a constant vigil over each and every temperamental species. A more efficient way of detecting the conflict between creatures was in order. Let's have I take this Alorius under my wing to further develop her capabilities in this area. And she does enjoy our little walks. This evening we are testing her ability to pinpoint sites of conflict. What would you like to observe?
Simply tell her that her task is begun, and she'll do her utmost to locate disruptive creatures. Please do subdue any unruly subjects once you have found them. We can't have beasts running amok. Мил. Стой! Я устал, погоди! Я выдохся. Нет. Притормози. Мишку ударю. Его стукну. Станет серым. Пока все тихо и спокойно. О, нет. Не хочу снова с ним общаться. Мы в прошлый раз с ним не поладили. Элпис еще не пропал. Мимим. The Allurius alerts you to two nearby creatures that are facing one another down and looks at you expectantly. Ой. Так, мне не важно, кто это начал. Я это закончу. Бррр. О! Это, видимо, все. О, да, если что, Рилхам, это только открывается полет на новых локациях, на более новых локациях в этой игре. У тебя есть список эфиритовых потоков, которые ты должен либо найти на карте, либо выполнить миссии. И когда это заполняешь, тебе открывается полет на локацию. Обычно последний квестовый эфиритовый поток на локации ты получаешь из сюжетного квеста. То есть по сюжету ты открываешь последнее необходимое звено для открытия полета. She seems quite content. But in the name of science, what were the results? Все сработало. As I expected. Well done, little one. Magnificent creatures, the both of you. It's a shame we cannot give you a pair of tiny wings and a bell too. But it's... but it's against protocol, I'm afraid. The Elroy are enchanted with theirs at birth, so they're able to acclimate properly. Стоп. Этот маленький жилетик, бубенец у них на груди, это не украшение, это не их одежда. Или что-то такое. Это часть их тела. О, блин, это меняет все. I'm certain you have your own unique potential to rise to, however. In fact, why not just join us for another phase of testing? Как насчет нет? Я получил с вас эфиритовый кусок. Сколько мне тут осталось еще? 2 я выполнил, еще 3. 2, наверное, сюжетных будут. It seems they're still talking. Let's wait until they finished. Подождем. Моя мама. Блин, не успел. Хороший ракурс был. Ладно.
Озвучено. Очень много здесь озвучено. Oh, you were waiting for me. You've finished talking? Yes, we've come to a decision. My thanks for keeping Meteon company. MSQ and Hythlodaeus have already retired to their rooms. There is room for you too, if you would follow me. Wait! I want to show you something first. Может пройти очень хорошо или очень плохо. Elpis flowers? Go on. Коть. Что за коть на фоне? Его нет. Он пропал. You're not the only one, Hermes. Others feel sad too. You're not alone. Aww. I see Meteon has shared much with you. May we talk a moment? Aww. Ёж. I do not think it wrong that we live for the star, that we strive to make it a better place. And yet, in carrying out my duties here, there are times when I am plagued by doubt. Do you recall what Hythlodaeus said when we first spoke of my nomination? Death is the privilege of those who have fulfilled their purpose, a choice they embrace of their own free will, and when they depart, it is always beautiful. Perhaps it is, but only for man. Creations that he deems useless are discarded with nary a second thought. Some scarcely born into the world, afforded a handful of breaths before life and potential are abruptly extinguished. We make an effort to spare them the pain, but they sense what awaits. Rage and anguish and cower and fear, and it is not beautiful. Yet no one cares. No one. So fixated are we upon the duty that we do not pause to question the method. Pain and suffering, confusion and despair, writ plain in the eyes of those poor creatures. Yet no one sees. We turn a blind eye and carry on in blissful ignorance. Not amiss. And always, always the blossoms shine pure and white. A contradiction so blatant I could scream, want to scream. How can you all accept this aberration? Then I wonder, am I the aberration for thinking thus? And I am filled with dread. But now I know I'm not alone. Not the only one for whom the flowers weep. I won't ask what you thought as you kneeled beside the Elpis, or if you only did it at Meteon's insistence. Nevertheless, I thank you. Aww.
To know that you too have experienced suffering is a comfort. Let's have no more broody. Oh, I could tell you all about suffering. Нет, мы не можем ничего не сказать. Glad it could be of service. To so willingly lend an ear to ease my burden. You are a strange one. The stars in the heavens. Know you what they are? Though it is too far to tell, each glittering light could be a world not unlike Aetheris. A world filled with life. So many stars, so many lives. For us, there may be no higher purpose than to live for our world. But what of the other living beings out there? What is it that gives their lives meaning? That drives them day after day after day? Послание Pose that Метеора. question to our undiscovered cousins. I created beings of dynamis, who can traverse the vast emptiness between the stars. Множественное число существ. Meteon and her sisters. Сестры. I. Где sisters. сестры? She has a great many of them. And they have already departed on their journey, traveling to one star and then the next in search of life. As one might expect, exploration on such a grand scale is rife with difficulties. And Oh, thus far I've fuck. naught to show for it. But I have faith that we will make some manner of discovery ere long. And when we do, I should be glad to share our findings with you, in gratitude for your kindness. It's getting rather late. We had best find our beds. It would not do for both of us to be sleep-deprived on the morrow. Come, Meteon. Let's Okay. get back. All right. Alright. Я понял, куда все это ведет, но я подожду. А? А? Я понял, к чему все это ведет. Я уверен на 80% тому, что вызвало последние дни. Но я не знаю, насколько я близко к раскрытию этому по сюжету. Поэтому не знаю, хорошо ли будет обсуждать это сейчас. Блин, я даже не знаю, как на это намекнуть. Скажем так, это близко к тому, что я думал насчет Мидгарсормора и побега с этой звезды. Это связано с этим. Ну, где-то на 75% уверен, что я теперь знаю, к чему это все ведет. I'm glad Hermes saw the flowers. Thank you, Imaiha. It will help, I hope, but it will be difficult for him. The prodigal familiar returns, and after causing all manner of trouble while we were in our meeting, I'm sure. Ничего мы не сделали. We're able to get some rest. Please do not hesitate to let us know if you're feeling tired. I worry we might
exhaust your scarce resource of ether. Не, все нормально. An all too brief interlude, perhaps. But it is time I attend to my next task. Adam and Salk and Follows, however, we reach a verdict regarding the fate of the Lycaones. 7 were created for observation, and all 7 must be unmade. Doros has followed the correct protocol, and as Chief Overseer, I can find no fault of his judgment. The Lycaones would disrupt the natural order, ravaging and consuming after species until they themselves starve and perish. They cannot be released into the wild, and they cannot be allowed to remain here in Elpis. I intend to petition the Bureau of Architect to have the concept preserved as a restricted purpose hazardous life form. Hythlodaeus has pledged to support me in this endeavor. Yet, whatever the Bureau decides, the existing Lycaones have served their purpose. Doros has already isolated the creatures, and is preparing to carry out the necessary measures. I will join him forthwith. It is my duty to witness the conclusion to this study. If you are resolved, then we have but to accompany you. Of course, let us be off then. We return to the main aisle. Блин, если то, что я предполагаю, верно, оно, скорее всего, верно, то этот мир довольно-таки темный. Он чертовски темный. Уф. Отстань. Нет. Я уже выбил себе грифона как маунта. Я доволен. Оу. Дорос? Что случилось? Они вырвались из задачи и не сбежали? Дорос, I heard. What happened here? They got me off guard. I had them bound with ethereal shackles, but they became frenzied, even more so than usual, and broke free. I was able to stop 4, but the other 3 escaped. I see them. 2 have taken to the air above the 12 wonders. The last is up ahead, lurking in the fields. Even in my handle that one. The pair in the sky, you can leave to me. If this is how it must end, then so be it. Elder and the resistance to Emmet Selk. Unneeded though it is. Meteon, you are to stay here with Doros. But Hermes! The icons must be reverted. I would spare you their pain, and mine. This is my burden, not yours. But if you are intent on helping, then please follow my lead. Pogledali. Aww. Stay with Hermes, Maiha. You will need someone when the time comes. Never mind my wounds. They're easily healed.
It is the Lycans which answer me. Погнали на стуле. Погнали с комфортом разбираться с ними. Ага. Appreciate your help. And lament that it is necessary. But it is our quarry, within striking distance at present. But if it falls threatened, it will fully beyond our reach. Here's my plan. You'll approach slowly, in full view, and draw the Lycan attention. Now I warn you, its abilities are as furry as its temperament. Once it spots you, it will unleash orbs of flame. But fear not. By my measure, you are more than equal to this task. Withstand the onslaught for a few brief moments. That will give me the time to caught it unawares. Ready? Then let us begin. Так, ты у меня одет? Окей. Ау. А, он меня плюется. Ау. Oh. Now. Шлеп. Forgive me. Please, forgive me. May you and your kin find peace. Wherever your souls may drift in the underworld, may you find tranquil seas. О, нет. Кто меня он сюда притащил? Be not forgotten. In concept endure. To reclaim form and one day live again. Serve not the star, or any purpose save your own. В текстуру не обновили. Live again. If that be your desire. О. Hate, if that be your want. We are worthy. But leave your suffering behind. Lay down your burdens, be born anew. Fly high. Fly free. Бездушным создание было. Join the convocation, Hermes. You do not belong here.
leave to replace another. To be replaced. It changes nothing. Tell me, do you think it right that we sacrifice all these lives for the sake of the star? And when the star has reached perfection, what then? If all who are satisfied choose to die, shall we all die in satisfaction? I do not know. Were I to take up the seat of Fandaniel, it would be tantamount to approving my predecessor's death. I do not know if it is right. And to be torn by such thoughts, I do not know if I am fit to represent mankind. Hermes! Please don't be angry. It hurts so. Aww. Forgive me. If you would still consider me in spite of everything, I beg some time to gather my thoughts. Meanwhile, Hythlodaeus, I fear I must trouble you to attend to the others. 'Tis no trouble at all. Take as long as you require. And you, my friend, I pray you find that which you seek. Где Ванат? Где Ванат? Мне нужно с ней поговорить. I expect we have some few matters to discuss. Shall we return to the 12 Wonders for a time? Aye. Просто да. Окей. Не, все-таки я прав насчет того, что произойдет. Others? It has been quite an exciting visit for you thus far. Oh, you weren't injured, were you? Good. Good. Ah. The other Lycans have been taken care of. The incident is resolved, and life in Elpis continues as normal. Or ends, as the case may be. Rationally speaking, I understand Hermes' argument. No matter how well deserved the rest, there is a pang of sadness when a colleague leaves us. Yet never has a departure caused me such grief as Hermes appears to feel. That must it be like to experience such torment? What is nice. I don't understand what answer he's searching for, or if it is within our power to give it. But I believe he would take a fine Fandaniel. Make a fine Fandaniel. But if he rejects us out of hand, we'll all be lesser for it. Почему они сделали их всех такими хорошими персонажами? Почему мне так жалко, что все они мертвы? Игра. Оу, класс, следующий квест под знаком вопроса. А это что значит? Это значит, мы снова будем пялиться на MSQ. Яп. Пришло это самое время. Мы делаем перерыв. До следующего стрима на этот раз. Что ж, спасибо, кто заглянул. Удачи и до встречи в следующий раз. А пока что, пока.